Можем? Ого. Може? Добро. Добар ден, добро дојдовте на последната работна сесија на 21-иот симпозиум во оваа хала. Чест ми е и големо задоволство што еве председавам со оваа сесија со мојата драга колешка Мирјана Малешев од Нови Сад. Се надевам дека ќе имаме интересна сесија, како и сите што беа претходно, и да не должиме, збори давам на колешката да ја отвори сесијата со повиканиот предавач. Повели Мирјана. Zahvaljujem se, zadovoljstvo je obostrano. Pa moja dužnost je da vam predstavim profesora. So it is my pleasure to announce the last keynote speaker, and through several sentences I will introduce professors and represent you his very amazing biography. So let's start. Professor Ioannis Brilakis is Elaine O'Rourke Professor of Civil and Information Engineering and Director of the Construction Information Technology Laboratory at the Division of Civil Engineering of Department of Engineering at the University of Cambridge. He completed his PhD in Civil Engineering at the University of Illinois, Urbana-Champaign in 2005. He then worked as an assistant professor at the Departments of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, and Georgia Institute of Technology, Atlanta, before moving to Cambridge in 2012 as an L.A. Ing. O'Rourke lecturer. He was promoted to reader in October in 2017 and to professor in 2021. He was also held visiting posts at the Department of Computer Science, Stanford University, as a visiting associate professor of computer vision 2014 at the Technological University of München, as a visiting professor, Leverhulme International Fellow, and Hans Fischer Senior Fellow, and as a visiting of honorary professor at many universities in Asia. He is a recipient of many awards and medals. For example, in 2044, IAARC Tucker Hasegawa Award, and for example, in 2022, AC3 Trope Medal. Professor Brilakis is author of over 300 papers in peer-reviewed journals and conference proceedings, as associate editor of ASCE Computing in Civil Engineering, ASCE Construction Engineering and Management, Elsevier Automatization in Construction, and Elsevier Advanced Engineering Informatic Journals, and President of International Association of Automation and Robotics in Construction, and the lead founder of the European Council of Computing and Construction. The title of this keynote lecture is Digital Twin, very simple, and I am announced the professor. I'm asking professor to come and to represent us his paper. Dear professor, in next 30 minutes, the floor is yours. All right, can you hear me? Oh, too much, maybe. All right, I'll try to keep is this a better distance? Yeah, okay, great. So, hello everyone, I'm Ioannis Brilakis. I work for the University of Cambridge. I'm glad to see my slides are up. I've been working in the space of digital twins for some time now because I'm very interested, broadly speaking, in the space of how can we manage information better for the built environment. And within that space, there's a lot we've done over time, which have culminated into some
key points, which is the points I want to stress with you today. But before I do that, I always like to say just a couple things about the place I work for and where all of this is happening. So I don't know if you've ever been to Cambridge. It's a really nice location, very beautiful touristic spot with some very famous colleges there. I have Corpus Christi, King's and Trinity. A lot of people particularly like that location at Trinity because that window in the back, that office was Isaac Newton's office. And the tree in front is a descendant of Isaac Newton's apple tree. So it's a very popular location for pictures. So speaking of Isaac Newton, the university is associated with many notable alumni, mathematicians, scholars, scientists, and heads of state. Niels Bohr, Alan Turing, George Stokes, John Maynard Keynes, John Harvard, who founded Harvard, recently departed Stephen Hawking, and many, many other individuals that you might recognize there. Our work is happening in this building, whose name is just as boring as how the building looks. It's the civil engineering building, of course. Usually I like to ask people, if I didn't tell you this was in Cambridge, would you be able to tell even which country this building was from? And the answer is not, because you can find exactly this building anywhere. You can find it in China, you can find it in Hong Kong, anywhere. Which is a message to the architects that the style is converging. We build the same things everywhere, and we're losing the local element. So having badmouthed my building quite a lot, I'm going to say now a few things about the great things that happen inside it. So, digital twins. We're talking about them because they really are at the core of the digital transformation of the industry. Because as a concept, they have at least the potential to promise for us better information management, which means better performance in terms of all KPIs: cost, time, quality, safety, sustainability, resilience, and so on. The problem with digital twins is that it's a new concept. Some of you might have not even heard it. Some of you might have heard it once or twice. But I'm sure if I ask all of you what is a digital twin, I'll probably get very different definitions. So I started to look into this. In fact, I wrote a book that was published last December on twin systems that really helps get to the bottom of what do we mean by digital twins, how should we use them, and what is the future about that space. And in the book, we start with something really simple. Imagine a 1-year-old that's learning how to walk. Before the 1-year-old has taken their first step, all they know about walking is seeing, for example, their parents walk. But that information is not enough. So when they go and replicate that and take their first step, it is a bad projection. It's a bad estimation. So usually they fall down. But they learn from that. There is a signal that comes back to the brain, ouch, it was painful, and I fell in this direction, which means most likely that next time I should put my foot a little bit more this way to avoid falling in the same place. So we start making these projections and make a better decision next time and repeat, right? This is the same thing as the engineering sequence. We have a physical asset, the body, for example, this building, and we have the planned asset or the digital asset or what I call cognitive assistance, right? And we monitor the physical, produce data, interpret that into the digital, into knowledge, and then use that to make our projections into the future, make decisions, and then send instructions back to the physical and produce impact. So let's start with some definitions here, because none of this is new. You already know this. The first thing to say is that all of this is not a digital twin. And unfortunately, many papers call it that, and I think it's a very bad definition. For me, that's the physical twin. That's the digital twin, okay? And there is also, by the way, another twin, which is the human, the cognitive. Because you need those three things to work together: the physical, the digital, and the cognitive to make decisions, right?
Civil infrastructure is not an autonomous car. The human is in the loop, and we have to factor that in every step along the way. The next bit then to consider is what exactly is then the role that the digital side is playing, the digital twin. And really what it's doing for us, it's playing the role of the doctor. So imagine you wake up one morning and you're sick and you feel like you have a fever and you have a runny nose, but you don't know what's wrong with you. So you go to the doctor and you give them your symptoms and they process their database and they tell you what's wrong, right? This is the same thing that the digital twin is doing. It's acting as the doctor of the asset. You get the data from the asset, put it there with everything else you have in the digital twin, and start making your diagnosis and producing an answer. Some additional points. Oh, I forgot to mention the most important thing. So how do we then call all of this? Well, that's the twin system, and hence the name of the book as Twin Systems. So why do we need then these twin systems? We need them because we want to increase automation to manage increasing asset complexity. We need them because we want to combine the product and the process, the modeling, the simulation, the monitoring, the automation, combine all of that. And as a result of doing that, we're producing something that, unfortunately, I have to be honest with you, it is complex. Digital twins can be quite complex and expensive. Expensive to design, to construct, to maintain, and operate. But for a benefit, you have a very rich result that's very valuable and flexible, able to serve multiple purposes. Another important point, we are getting now past the point where you can simply put everything in a single file and in one database. Now you have your clients' databases, you have your subcontractors' databases, you have all kinds of databases sitting everywhere. And people are reluctant to give their data to someone else. Instead, the better way to proceed in the future is through federation, connecting the data that is already in place rather than trying to replicate it. And of course, extensibility and scalability. We should never forget that we build assets, like, for example, bridges or sewer tunnels that are there to last hundreds of years. These assets are going to see 40, 50, 60 different generations of technology. So we cannot pair a single technology to a physical asset, right? Because of this huge difference between the life cycle of the physical and the digital, we have to allow for a lot of room for extensibility on the digital side. Therefore, the value of these twin systems, 2 words or 3 perhaps, better decisions faster. That's really the value. But some additional points, faster refresh rate, more trust in the information, serving multiple processes and not just one thing at a time, and more automation, leaving all the high-level decisions to the humans, but taking care of all the low-level decisions as much as possible on its own. If then digital twins are so amazing, why don't we just have them everywhere? And the answer is we know the physical twin product and processes, but we're still discovering the digital twin product and processes. We need to do quite a lot of R&D. And this is my invitation to all my colleagues in academia. There is a lot we don't know about digital twins, and there's a lot that needs to be discovered. On the practitioner side, and owners understand the value of a physical asset like the building, but they don't understand as much the value of the digital asset, and they need to see a lot more use cases to get to that value. And unfortunately, vendors, all the companies that sell you digital twin products, are enhancing what they have, relabeling into a digital twin, and in doing so, they're accelerating digital twins into the trough of disillusionment. They're basically telling you, you want a digital twin? Sure, here, I have it. What they don't tell you is they're giving you 10% of what a digital twin can do, because the other 90% we haven't discovered yet, right? And this is an important message for academics. So I've done some work recently with a colleague from Israel, Professor Raphael Sachs, to try to get to the bottom of the missing bit, that 90% that's not there. And we came up with this evolution graph that you see here.
This evolution graph follows the example of, let's say, a human standing in front of a lake. The human is the physical. The reflection of the human on the lake is the digital, right? So anything positive is physical, product and process. Anything negative is information volume. And as you can expect, at the beginning, you start with a lot of physical design processes that produce design phase product and process information. This is what we would call the design phase digital twin. Eventually, you hit birth, where prefabrication starts, construction processes kick in, the prefabricated parts come out, and eventually you leave your prefab facility, you go to the site and you start installing everything, and you build your child physical twin from nothing to an adult. And throughout that process, basically you're producing construction phase product and process information. And likewise, in the operation phase, you operate the asset and you produce the corresponding information. So let's look at some similarities with humans. Humans operate in a similar way. You're conceived, you're in the womb, eventually you get born, you grow up to an adult, and then you degrade over time, just like assets degrade over time. Whereas our brain keeps becoming wiser over time as we keep processing more and more patterns, right? The same thing for the digital twin brain. It starts becoming wiser over time. A big difference with humans. Unfortunately, when humans die, you lose everything, the body and the brain. When the asset dies, you can recycle the body, but you can keep the brain. And you can keep that brain, the digital twin, to inform future buildings. And this is a big value, a really big value for digital twins. This figure also helps us understand one more point. Many people ask a very good question. So what's the difference between digital twins, let's say, and BIM, Building Information Modeling? This is the difference. BIM, the way most people understand it, is static design phase product information. It's that little yellow line. And if you're lucky, you might have a design status model with the design phase process information, or an S-built with the construction phase product information, or a project status model with the construction phase process information. And all of that sit in different platforms that don't talk to each other. This is where we are today. There's already some work happening with Quadri, with DDMI, with other companies who are trying to bring this together. That's a really important thing, connecting these things so we can make life cycle decisions. But even if we do that, that's still a static model. The real value of a digital twin comes out of its dynamic potential. This is the dynamic potential, making everything to be across time. The reason for that is that a physical twin cannot go back in time or forward in time, but a digital twin can. If a digital twin has past information, it can first of all go back in time and do forensics and find out if there is a crack, why did this crack happen, what were the decisions that led to this problem, but also can project forward in time. And if I don't fix the problem, what will happen in 2, 5, 10 years? If I fix the problem this way, what will happen in 5, 10 years, and so on. That's really the biggest value of a digital twin, and that's why we need dynamic information. Other important points, digital twins are not just databases. We don't just throw everything we collect in there. It's not a garbage bin, right? These days we can collect quite a lot of data in some cases, but the idea is that we process that into information, keep what's important, and get rid of the rest. And then that information we can process into knowledge and then into insight so we can make decisions. The journey from data to information to knowledge to insight is an AI journey. This is where machine learning and AI can really be super helpful. And at the same time, this shows the symbiotic relationship between digital twins and AI. AI is only valuable if there is data to use to train it. And digital twins are only valuable when you have so much data if there is an AI system that can process it and find the patterns for you, right? And this is why we have to grow these two areas together. Another thing that some of you in this audience might appreciate
It has to do with your age. How many of you remember Napster? Okay, I see one hand, Napster. Anyone else? 2, 3. Wow, quite a lot of hands. It shows my generation. So long time ago, I'm not going to mention the number of years, when young people wanted to exchange music, they would go to these peer-to-peer platforms and put their music there and exchange with other people and receive the other people's music. But the problem with these platforms is that you were responsible for your own file management. You had to take the files, rename them, put them in your MP3 player, do that whole process. Then came services like Spotify and iTunes and said, you don't want to do file management. You just want to listen to music. So leave the file management with me. It's all on the cloud. You don't see anything. You just get the benefit. And voila, within a couple of years, Napster almost disappeared, and then Spotify and iTunes really hit the roof because it was so much more convenient for people to get the value directly. The same thing happened in the video world. We went from a world where we would exchange DVDs and VHS tapes and all that. We were basically doing file management and exchange of data into a world of YouTube, Netflix, and so on, where you have no idea how the data is stored. You never exchange any data, you just get the value. Guess what? In construction, we're still in the Napster age. Because if today you build a new asset in any country in the world and you hand it over to your client, what is it that you are handing over in terms of information? A bunch of PDFs. To this day, we just hand over a bunch of PDFs, right? So we're still in that age. And basically, we have what I call sausages. We have software where you have a single file down there, like, for example, the Autodesk Revit file, and then a single authoring tool up there, Revit, having the ability to process it and give you anything, one-to-one relationships. And the problem with that is, I'm just going to make a guess, if this building was built 20 years ago and they had a Revit file from 20 years ago, you would not be able to open that file today because today's Revit isn't compatible with that file, right? You lose access to your own data, even though that file is still valuable. The life cycle is infinite for information. Where we want to go is what I call the burger. And I call it the burger to make it easy for people to remember. We want to go into an environment where you have all sorts of databases and file systems down there, all the different locations of information. And then at the top, you have all the different tools that allow us to process that information and get value out of them. What we need in between is to achieve an all-to-all relationship, the ability to connect everything with everything else, right? If you take one thing out of my lecture today, is the idea of superconnectivity. Digital twins are about superconnectivity. It's about connecting everything. That's the biggest value by far. And then one example I can give you on this front is I started a company in the UK called DAY3. And this company is using that concept as we speak. I don't know if you've ever used something like Google Docs where multiple people can edit the same document at the same time. Well, we can do the same with DAY3 with a BIM file. For example, open roads in Civil 3D, we can have someone opening a BIM model in Civil 3D, making a change. That thing is automatically captured by DAY3 schema on the cloud. And then the person on the other side who's using open roads can see that change on their computer. There's no need for export and import. There's no need for IFCs. There's no need for any file exchange, right? There's a super schema up there that connects one to the other without the physical need for things to transfer directly from one to the other. Imagine this in large scale. You hire someone who knows how to use open roads and not Civil 3D. Okay, who cares? They can still edit the same data. You don't need to retrain them on the other system if the rest of your engineers are using the other system. Maybe some of that data is useful by another application. Again, same thing, the other application can grab it.
This is the reason that in the back end you have a graph. This is the same type of back end that Netflix has, YouTube, Spotify, iTunes, all of these services that allow them to hold this information and represent it and connect it to every computer, every platform. Doesn't matter if it's an Apple or a PC or a tablet or any other device. But of course, this doesn't come for free. Someone has to maintain it. And this burger has a life cycle, just like your physical asset, where we are expected to plan, design, construct, operate, maintain physical buildings. The same thing has to happen for the digital asset. We have to plan the digital twin, meaning understand its scope, feasibility, and costs. We have to design it, meaning deriving the asset class, hospitals, roads, hotels, and so on, and design the appropriate data structures and cloud architectures. We then have to construct it, meaning to populate a single class and make this building or that road and so on into its digital twin. And then, of course, update it over time, maintain your digital asset, and use it to make money. And the same rules apply. Planning, design, construction, maintenance for a physical asset is just cost. Operation gives the value. The same thing applies to the digital asset. The first four are just cost. We want to minimize, make as cheap as possible, and it's the last one that gives you the value, right? And we have to acknowledge that you cannot expect the digital space to be treated differently than the physical space in that regard. In the rest of the time that I have, I just want to present just a few examples of work we've done in that space. I hope you'll find some of these examples useful. So far, it was just a general theory, but now let's see how this gets to apply in the real world. This is just several of the projects that have supported this kind of work. So let's look at these examples. Let's take the example of constructing a digital twin. And by that here, we mean I go to a specific asset, for example, a bridge, and I go and scan it and collect the points, the pixels, the thermals, the GPR, whatever other data. And then I detect the objects in there and put all these modalities on top and start doing additional detection, finding additional information, right? So within that journey, step one, extracting the raw geometry. Some time ago, we came up with a method called mid-range mobile videogrammetry that was patented in the US and commercialized through a startup called Pointivo. What this method does is it allows us to use something that's very strong in infrastructure, which is lines and planes. If you look around you, we have very, very strong lines and planes in the infrastructure space. And that can help us really reduce that spatial error when we're scanning. And in fact, we managed to do that. From 25 meters away, now Pointivo can scan any building with a phone and get a sub-centimeter error point cloud. And once they get it, they can equalize the densities and fix the holes and give you a point cloud you can use. More recently, we extended that work even further to help the person who's doing the scanning so they can do even better work. First of all, put all the sensors in one place. LiDAR, RGB, near-infrared, IMU, all in the same device, collecting everything. Number one, synchronized in space and time. No post-registration necessary, right? So you see an example here in a construction site in the UK, walking around and seeing everything synchronized in space and time in real time. But even more importantly, we can do real-time accuracy predictions. We can tell you how good your data is while you walk, so that you can see that, for example, when you get to the red area, the low accuracy, that means you need to go back and connect to a green area so that you can locally create a loop closure and improve the quality of your data. And this is what this person is doing. They're going from red back to green. And when that happens, that loop closure decreases uncertainty and improves the data locally. And they can repeat that again and again and again, as many times as needed. The idea is that the person scanning does not leave the site until everything is green, until everything meets their specification. And that's the whole point, okay? Quality of data.
We've used it also for roads quite effectively. I'm not going to spend time on this. The next step, I have all these good quality point clouds and images and the rest. Let's now make the object-oriented model. That's actually an even bigger problem, because for every day of scanning, you have to spend about 10 days modeling. That's been widely reported many times. For example, this reactor building, 40 billion points. It took 10 people 6 months to make the model. This is obviously not sustainable and not feasible. Yes, you can do it for a nuclear reactor, but you're not going to do it for a bridge or your house, right? You need to bring those costs down. The other problem is those point clouds are massive. We're looking at well over 30 billion points. There is no computer that can open the file. You have to process it piecewise and stitch the results. And the last bit is that it's boring. Imagine modeling pipe after pipe, valve after valve. Clearly, this is a problem that screams for automation. And what we've done in that space over a period of 10, 15 years is starting from very simple methods, just detecting columns from a webcam and a laptop, and zoom in 10 years later, we solve the problem for bridges. Give us any bridge point cloud, we can give you the as-is model of that particular asset. We can do it for real bridges that have all kinds of skews and peculiarities. No component on a bridge is a cuboid. In the real world, everything has skews of various kinds. The idea is that we can go from this, which is points and pixels, to objects, to a model without any human intervention. This is already done. We've done the same for buildings. Basically, walk around the building, videotape it, and then from that video produce a as-is BIM file of that particular asset. This process works in a very similar way to bridges. We know that it is a building, so we can use architectural priors to know what to expect. We know, for example, that job number 1 is to segment the floors, right? And then we segment the floors. Job number 2 is segment the rooms within the floor. And once I've detected the room, I can make some safe assumptions. There's probably a ceiling above me. There's a floor below me. There's walls all around me, and so on and so on. It's a gradual decomposition process, right? So floors and ceilings, walls, detecting the components and fitting them. We've done, and this is an example with progress monitoring, where you can then compare that with the design file and see the differences. We've done the same for industrial facilities: angles, channels, cylinders, elbows, flanges, using a combined approach of deep learning, bottom up, to detect the components, and then top down mechanical priors, how the systems are connected to create these connected geometric ecosystems that you can use to make a basic geometric digital twin. Once you've done that, another example from roads. I mean, there's loads of examples we've done on this, but I'll skip that and move on. Once you've done that, you can then add, in addition, the rest of the information, visual, thermal, and so on, and enrich that geometry. The examples I have is one on bridges, where we can look at all the textures of those bridges we've scanned, find all the problems, the cracks, the spalling, scaling, efflorescence, and so on, and then map them back to the model. So you know exactly where the problem is, so you can make decisions about it with the measurements, right? With everything there automatically. But also the same thing for roads. Driving, using your parking camera to detect cracks, patches, potholes, rutting, shoving, measuring all of these, and then assigning those measurements back to the model as properties of the model. This is actually already a little bit old, and we've passed it on to the car industry. Mercedes has already commercialized this. So if you drive a Mercedes today, your car is already doing this. You're just a volunteer data collector. We brought in sensor data to connect everything back to the model so that you can make decisions. Remember the twin system, connecting the digital with the physical? That's what we're doing here, so that you can see the measurements for fiber optic sensors on the physical asset directly on the digital asset and see what's happening as the asset is being used.
And this was, in fact, the impetus that started the National Digital Twin Initiative in the UK to try to digitize the whole country. Because really, this is what the public sector actually needs. Digitize their assets, connect all the sensor data, connect the crowdsourcing data, and be able to use that to make real-time, quick decisions, as many of them as automated as possible. Now, of course, we ran out of money as a country to do this, so the National Digital Twin Project hasn't gone very far, but the aspiration is still there, and other countries may catch up now that have the funding to do this. In terms of exploiting the digital twin, I have a few examples, because what's the point of making them if you cannot get value, right? One value when it comes to the design phase is a project we did with Len Guruk in the UK and Tony G. This was when High Speed 2 started as a project. I'm not sure how many of you know High Speed 2. No one? So many people know High Speed 2 for a very embarrassing reason. It's the worst project managed rail project on the planet. It's the most expensive rail project on the planet by far. 400 million pounds per mile. Just for reference, the second most expensive, another big disaster in California, high-speed rail, 136 million per mile. And the third most expensive is somewhere in France, 65 million per mile. Right? This one is 400. So, of course, we only found that out after we did our project. In our case, we were looking at something quite simple. This project has about 300 or so bridges, and what they have in common is that they're all simple, not iconic. You want to build them on time, on budget, maximum certainty, minimum disruption. And so we looked at the whole process, the information flow, to make that digital twin friendly and DFMA friendly, to bring DFMA to these kinds of assets. And we reoriented these decisions so we can understand what are the dependent variables and the independent variables. And in doing so, you probably won't be surprised, for your typical highway overpass, there's only about 16 control variables. The only things you can really affect. Everything else comes from the codes of manual and practice. But once you know this, it allowed us to build this connected design automation system that allowed the designer, Tony G, to sit with the client, ask those 16 questions, put the values in, click a button, and get the final bridge design. In fact, get the Pareto optimal of designs in 2 minutes. It used to take Tony G about 7 weeks to produce one. Now they can do multiple in 2 minutes. I believe I've run out of time, so I'll quickly jump to the end because I know I have enough to keep you busy here for another 3 hours. And I know you're tired. The last example I want to mention before I close, I'll go straight to the end, is something to keep you awake at this time. And this is something that has to do with the power of AI. So first of all, a lot of the content we discussed that's about point clouds and so on is in our book on infrastructure computer vision. I welcome you to take a look. It covers quite a lot of that content. But more recently, as I mentioned, we published the Twin Systems book that's recently out. Really worth it to take a look. And what we've done is created a short promo video of the book and then translated with AI to Chinese. And I want to show you both versions, see how they look like. So this is the English version. Welcome to the forefront of innovation, where the future of the built environment is being reshaped by technology. Introducing our latest publication, Digital Twin Systems, the End of the Beginning. In a world where the So now digital I'll skip and to the the Chinese. physical You don't have to watch the whole thing because I know we've run out of time. So here's the Chinese. 欢迎您来到创新的前沿，在这里，记住正在重塑建筑环境的未来。今天我们要介绍的是我们的最新著作《Digital Twin Systems: The End of the Beginning》。 The point being that there is so much you can do with AI these days. Even that book
is automatically translated to 25 languages with AI. You don't need any translators anymore. Producing these kinds of material, advertising material in all languages with very, very little effort. Yes, AI is not perfect, right? But all you need is perhaps a proofreader that might quickly go through the script and catch like minor differences. But other than that, there's a lot you can do in every domain. So it's really worth it to get into this space, really worth it. So just want to acknowledge the people who did the work and the people who paid for the work. And thank you for your time. Are there any questions? Thank you, Professor, for your for sharing with us your precious knowledge about twin systems. And do we have any questions for Professor? Please. Just to explain that this sign was meaning that you have 4 minutes, not 2. Sorry, I didn't know that. I went with 2, but I think I spent 4 anyway. So it was good for you to show me 2. Yes, please. One question. Thank you for this very visionary lecture. Thank you for this very visionary lecture. I'm asking myself, being active with BIM, where we do continuous decision making during all the process by our own. How is decision making, in your view, in the future? Well, that's a big domain, decision making. We are starting from a point where quite a lot of decision making is manual, and a lot of that will remain manual. I think our first point of contact is to make it digital twin assisted. So still humans are making the decisions, but with better information. So it's all about structuring our information better so that we can make better decisions. That's step number 1. But step number 2, which is actually feasible in many easier examples, is just automate those decisions. I'll give you an example. A new pothole forms on the road. Does someone actually have to review the pothole to make a decision? No. It's a pretty standardized process to assess a pothole. We can completely automate that, put it in a computer, and as soon as a Mercedes drives on top and detects the pothole, you can walk through that process and say exactly what needs to happen to that pothole and when, right? So there's a lot we can do quite quickly and quite easily. We just have to identify those low-hanging fruit and go and solve those problems quickly. Yes, please. I want to ask some question. Thank you for this great lecture. I really enjoy it. I just want to ask, in this, let's say, digital doctor, as you said, for final diagnosis and data analysis, and who is responsible for quality of the input data which we feed this system? In light of something is visible on the structure, something is not visible on the structure. If we don't have sensors, something like that embodied in the structure, who is responsible to find out, do we need some additional tests on the structure, like, let's say, loss of pre-stressing forces in pre-stressed structures, or carbonation or chloride ingress, which is not visible in the first phase on the surfaces? Very good question. The best example I can use to answer it, because I've put a lot of effort into it in the last few years, is in the case of roads. I'll go back to the previous example. If the input data comes from a Mercedes car, do we know how good the data is? We don't. But just like with everything else that we buy online, we can buy access to the data and test it. And if we don't like the product, we can stop using it, right? And use another source. So to me, it's just letting the market work, creating a data marketplace where people can go and shop around for different databases, try what they want, and if they get what they need, great. If they don't, go to another provider. Now, that doesn't mean that we have data for everything. We don't. In many cases, like the example you mentioned, perhaps we need better sensors and better methods to collect data.
But that's another kind of problem. And that, of course, must also be addressed. Thank you. Okay, one more and we have to finish. Yes, I would like to ask one question. First of all, do you have a lot of digital system in practice somehow, which are now existent running? Secondly, I would comment a little bit, and I'm interested about your opinion. These digital systems are very interesting for kind of dynamic systems, but fortunately in structural engineering, our systems are very static, how to say. And at the end, can we also set that digital system is physical structure, physical model, and sensor and data analysis? Is it digital system twin or no? For me, a digital twin, I don't set a minimum bar of what I call a digital twin. For me, old school 30, 50, 100-year-old drawings is a form of another digital twin, if it's in a computer, right? It's just a very basic representation, right? And we keep improving those representations, right? We went from describing everything with lines to describing everything with 3D. We went from not having sensors. Now we have sensors, we have better data. We are improving over time. But in terms about whether we have systems today, yes, we have systems, but those systems, like I said, don't talk to each other. They're very isolated and they only solve one problem at a time, which really limits their usefulness. And the second point is that they're very hard to use. And I'm really surprised by us civil engineers that we assign zero blame to technology. In my view, it is the technology's fault. The example I can give you, there's a lot about construction workers not wanting to use advanced tools on site. They don't want to use BIM and so on. That's bullshit. Construction workers are just as addicted to their mobile phones like the rest of us. They can easily become technologically savvy. The reason they don't want to use BIM is because it's terrible, right? And if you measure it in terms of levels of addictiveness, your mobile phone is heroin, your BIM system isn't even a cigarette, right? Nobody wants to use that. And this is what I'm trying to say here. People on the technology space have a lot of work to do to improve their systems, to make it attractive to their audience, to civil engineers, right? And unfortunately, this is not happening because all of these software platforms that you know, the familiar ones, have been built in the 90s, and those code bases have just been inflated over time, and they've never been rewritten. There's never been a refresh, so we work with very bloated software that's hard to use and very buggy. So there's a lot to do in that space, a lot. Okay. Thank you very much. Thank you very much. We have to continue. We have to continue now with our friends from Bochum, Germany. Aeneas Paul, David Sanyo, and Peter Mark with experimental and numerical investigation of detecting internal tendon breaks by external fiber optic measurements. Please, Mr. Aeneas. Thank you, Professor Markowski, for the kind introduction. My name is Aeneas Paul from Ruhr University Bochum in Germany. And today I would like to share with you part of my research regarding the detection of internal tendon breaks by external fiber optical measurements that I'm doing at the Institute of Concrete Structures under the supervision of Professor Peter Mark and in the scope of the priority program SPP 100+. And in this priority program, we have the overall aim
of extending the service life of our structures in Germany. The motivation behind this is that our infrastructure is aging, which became especially visible last year in September when the Carola Bridge, a pre-stressed concrete bridge crossing the river Elbe in Dresden, in Germany, collapsed. Fortunately, at 3 a.m. in the morning, so nobody was harmed in this accident, but nevertheless, this was kind of a warning sign that we really need to tackle this issue. The problem that our pre-stressed concrete bridges especially are facing is that they are at the risk of internal tendon breaks, mainly due to fatigue and stress corrosion cracking. And this is a tricky failure mechanism because it can happen, or it sometimes happens, without any announcement behavior. So there's no formation of cracks on the outside that can be seen if the bridge is inspected, even if it's inspected on the regular basis. And the current monitoring systems that we are using for this, like for example, Coda wave interferometry or acoustic emission analysis, are not always capable of capturing this kind of damage. So our aim is to develop a new monitoring system for this. And for this, we are utilizing the fact that if the tendon is breaking on the inside, the strain field is altering locally. And this discontinuity is propagating to the concrete surface, where it then can be measured. And our idea is to apply a grid of distributed fiber optical sensors on the concrete surface to detect this damage. The problem is, however, that we don't know beforehand where such kind of damage is happening. There are, of course, some locations which are more prone to tendon breaks, but in general, especially for stress corrosion cracking, it can happen anywhere. So we need really a global monitoring of the structure. The mechanical background of a tendon break is that if it breaks, there is this void forming in between the cracking edges. Then the tendon is re-anchoring in the surrounding material, which is usually grouting mortar, injection mortar, or just tendon. Tendon is also widening and wedging inside this material, which is the so-called Hoyer effect, as its aim is to reform to its initial diameter. And this re-anchoring behavior is depending on a lot of factors, for example, on the type of concrete, the pre-stressing force, the tendon type, and on the tendon surface. And this tendon surface is what we further investigated in this research that I'm presenting today. And for this, we started with some experimental investigations where we manufactured 2 pre-tension concrete T-beams of the same type of concrete, pre-stressed by the same amount of pre-stressing force, but differing in the type of tendon. So for the first specimen, we used an indented, a rib tendon that you can see on the right here. And for the second specimen, we used a tendon with a smooth surface. So we used reverse bonding conditions here. Then after applying the pre-stress to our specimen, we applied our grid of fiber optical sensors to the concrete surface and then used a drill to mechanically separate the tendon, and by this to simulate the break of the tendon. And the strains were measured with our grid of fiber optical sensors. The distance between the tendon break and the surface was 150 millimeters in that case. The results that we are getting here are the ones in the direction of the tendon axis, and the areas between the sensor strands are approximated with bilinear interpolation. The breakpoint is here located at 1200 millimeters and on the x-axis, and at 0 on the z-axis. And we can see that around the breakpoint that we are measuring positive, so tensile strains of up to 41 microstrain for the indented tendon. And for the smooth tendon, we are measuring also positive tensile strains, but they are smaller. We are getting only approximately 21 microstrain here. So we can already see that better bonding conditions are facilitating the localization of such damage. We then also developed a comparative numerical model for this in the software Abacus,
We employed the nonlinear concrete damage plasticity constitutive law for the concrete. For the steel, as the steel was pre-stressed below the yield strength, we simply used a linear elastic material model. We also added a contact definition, so a geometrical nonlinearity, where we defined the interface, the contact between the steel, the tendon, and the concrete, normal to the interface with an exponential function that computes the contact pressure from the clearance between the interfaces, and tangential to the interface, we simply used Coulomb's friction law and employed this friction coefficient mu. Concrete and steel were both modeled as volume elements, as you will be seeing on the next slide, to also appropriately model the cross-sectional increase of the Hoyer effect in case of a tendon break. So we used symmetry of our specimen. So the location of our breakpoint in the numerical model will be at x equal to 0. Then we are also fixing the tendon on the free end and also fixing the complete specimen at the bottom surface, as that is how it was in the experimental investigation. We then applied the pre-stress to the tendon and then started with the first simulation step, where we removed the directly boundary condition at the free end. So this is the initialization of the pre-stress from the tendon to the concrete. Then we also removed the symmetry boundary condition of the tendon. This is the initiation of the tendon break, and computed the difference between these two simulation steps, which then corresponds to the experimental investigation that we performed before. So the differentiation between the two tendon types was realized by reducing the friction coefficient for the smooth tendon from 0.7 to 0.6. And the results that we're getting for the indented tendon are that we're getting a comparative strain field, of course, much smoother because it's a numerical simulation with strains of up to 31 microstrain. And for the smooth tendons, we got a smaller maximum strain of only 18 microstrain. If we are comparing our numerical with our experimental measurements, ideally everything would be on this equality line right here. This is, of course, not perfectly the case. We have some scattering due to the measurement, due to the inhomogeneity of the concrete. But nevertheless, we're getting overall pretty good agreement between the experiment and the computation model, which is further confirmed by looking at the mean deviation, which would be 1.0 for a perfect model. We are getting values of 1.04 to 0.98 here, so it confirms that we're having a model of good quality. What you might see here is that the scattering around the equality line is stronger for the indented tendon. This can be accounted to the different gauge pitch that we used in that measurement. So for this, we only used a measurement point spacing of under 1 millimeter here. For the smooth tendon, we increased it to 2.6 millimeters. And by this, we obtained higher accuracy of the results, and therefore the scattering is somehow reduced. To further confirm the quality of our numerical model, we compared it with an analytical model as well, which is based on the thick-walled cylinder theory and computes the radial increase of the tendon in case of tendon break, simply from the geometrical pre-stressing and material property. And what we can see here is that we're getting pretty good agreement between the analytical model and the numerical model. So the deviation is smaller than 3.5% here, which further confirms that we're having a numerical model which is representing the reality pretty good. Now I would shortly jump to the conclusions that we can make so far. This is first of all that in general, we can detect internal tendon breaks by external fiber optical measurements, at least under the given conditions in the experimental investigations. However, improved bonding conditions are facilitating the localization of this damage. We have successfully reproduced them with a computational model, so we can use our computational model to further expand our experimental matrix. And the radial deformation, the Hoyer effect, was also appropriately modeled with the computational model. I would now like to give you a short outlook on
what will be done in the near future of this project. And this one is already in the past. On what we can see here on the left is a research bridge that has been built by the Technical University of Dresden. It's a free-span bridge with a span width of 50 meters. And in one of these fields, they are actually cutting some tendons, and we are simulating damage on the wheel size, on the structural scale. And we are allowed to apply one of our fiber optical sensor grids here. The tendons were cut just yesterday, so I have not looked into the results yet, but this is something that will become in the very near future. And the other thing that we aim to do is to automatically detect tendon breaks, so that the computer can say, okay, this might be a critical point, we might be having a tendon break here. Of course, a human has to confirm it nevertheless, but that we have an automatic structural health monitoring system that is telling us about the condition of our tendons. This finalizes my presentation. I thank you all for your attention, and now I'm open for your question, remarks, and doubts that you have. Thank you. Thank you, Paul, for this very interesting presentation about possibilities how to check the inside, what happened inside of the concrete sections. Okay. Any question, please? Otherwise, we can also discuss it in the coffee break or at dinner. During the dinner. Okay, thank you very much. Thank you very much again. Yes. Само да наđem sve. Ili da ja čitam. A može. Ajde. Uglavnom, jaz го да naći ću za ovaj drugi. Следната презентација е труд на колегите Михаил Гаревски, Зоран Мирчевски, Марина Кордовска, Драгана Бановска и Љупчо Лазаров. Post-fire evaluation of pre-stressed concrete bridges, detailed findings from the Беласица Bridge incident. Професор Гаревски, повелете. Good evening to everyone. My presentation is on English, but I'll speak in Macedonian because anyway I think there more people are from around the region. So I will start. Ќе почнам со презентацијата за мостот Беласица, кој што веќе 2003 беше опожарен и од страната на градот се побара од нас да направиме експертиза дали мостот е многу оштетен, кој е нивото и што би требало да се прави. Во презентацијата ќе зборувам малце за пожарот на мостот, понатака ќе зборувам за основните кораци за правилна проценка на оштетувањето од пожарот, малце ќе дискутирам за материјалите на самиот мост, нормално кейс стади на мостот Беласица, предлог за рехабилитација и на крај ќе малце продискутирам за пробното товарење, кое што практично доведе на некој начин до пуштање на мостот. Клучна поента за било каква анализа и за било какви размислувања за оштетувања и правење на фајнателен модели односно и до кој степен се оштетувањата, е да се знае точното време на траење на пожарот. Ако не го знаете точното време, практично вие не можете да влезете во некоја подлабока анализа. Инаку,
овој пожар е типичен, така наречен патувачки пожар. Зашто? Затоа што за жал, што е можеби уникатно, се запалија цевките за парно греење под мостот Беласица, пожарот почна од страната на Изгейт и овде може да се види пресекот на изолацијата која што е виновник за пожарот. Зашто? Бидејќи имаме полиуретан како изолатор и полипропилен како некој вид заштитен слој. Овој начин за изолација одговара ако цевките се вградени во земја, но никако не одговара за поставување под мост, каде што би требало у најмала рака да се иде со стаклена волна. И овде можете да видите типично како се одвиваше пожарот, односно сите овие гориви материјали, кои што релативно брзо горат, паѓаат надоле и повеќето феноменот се одвиваше преку континуирано прегорените или недогорените материјали, полипропиленот и полиуретанот. Ние разговаравме прво со пожарникарите. Они ни велеа дека никако повеќе од 30 минути дека не трае пожарот. Тоа е исклучително добра вест, бидејќи од многу примери во литература и од многу истражувања и со колеги кои што се врвни експерти во светот сум зборувал, ако пожарот не бил до поголем од 40 минути, дека практично независно од температурата скоро ништо не може да и се случи на конструкцијата. Ние не верувавме дека пожарот е 30 минути, проценивме дека треба негде околу 50 минути, затоа што од видеоснимката, кога пожарот не бил почнат и кога не беше угасен, видеоснимката траеше 27 минути. Значи, каде и да е негде до 50 на минути. Ова е пресекот на мостот и како што реков, појдовно во методологијата да процетка е да ги проанализирате сите документи кои што, ако воопшто постојат. За среќа, имаше полна документација, дури повеќе што треба. Еве, како што може да видите и слики за самата изведба, од самото поставување на каблите, па до нивното пренапрегање. И што беше можеби уште најважно, во 2022 година се направени геодетски снимања на самиот мост, така тоа ни беше еден од најдрагоцените податоци и понатака онма ние ден после, да речеме 10 дена после пожарот, ние направивме уште едно снимање и добивме исти резултати како и 2022 година, иако можеби температурата кога се снимени едните и другите не беше иста, но не беше голема разлика. Тоа не окуражи. Од дадената документација може да се види од сликата од средниот од попречен пресек на централниот распон на мостот на средината, различни кабли може да бидат каблите К1 и делумно каблите К2, нормално од левата страна не треба да се дискутира дека тие кабли не се воопшто ризични, како и дури каблите К4. Една исто многу голема среќа е тоа што цоклето горе ги заштитува горните кабли и практично прави една дистанца, можеби не се сеќам точно од 10 до 12 сантиметра, тоа е сосема безбедно скоро за било каква температура. Кај каблите температурата ќе биде пониска, но ќе кажам за тоа нешто покасно.
Еве што мене многу ме окуражи кога почнав да ги правам анализите. Значи, Варна и професор Кодор имаат правено многу истражувања. Добро, тоа тука има некои, тоа се земени директни табели од таму. Што е најкарактеристично? За некои примероци испитување што траеле 40 минути, можете да видите дека на растојание од 5 сантиметри температурата на растојание од 500 сантиметри, а на површината била 600 степени температурата и е само 140 степени. Тоа кажува дека навистина, ама баш навистина, бетонот е чаробен за изолација од пожари. Не за џабе, практично, ако не се прегнати конструкции каде малку се искомпликува со каблите, не е така едноставно нормално да се процени дали дошло до нивна релаксација. Овие параметри се исто многу поидобни да може човек релаксирано да размислува заедно со геодетските мерења дека може да се очекува добро. Тоа е, значи, дел од, да кажеме, од самата процедура, одека се наброени кораците, како што реков, температурата е критична и, значи, покрај визуелната инспекција, каде што треба да се види степенот на спалинок, дали дошло до прснатини и пукнатини, нормално, дали може визуелно да се примети деформацијата на мостот. Покрај тоа, корисно е да се направи склерометријање и ние, пошто тоа и не чини многу, направивме, може би, не знам колку склерометрирање, може би повише од 100 на различни места, со исклучок на оние делови каде што имаше, да кажеме, навистина проблематика на одвојување на бетонот. Имавме на 2-3 места резултатите негде околу 38 марка бетон, но сите други беа поголеми од проектираната марка на бетон на мостот, која што беше марка бетон 40. Нормално, исто така ние инспекција направивме на два пати. Зашто? Бидејќи вагонетката која што прави инспекција за цевките не беше подвижна, така што можевме у првиот момент од близко да правиме инспекција на првиот распон од 30 метра што е од страната на изгеј, но покасно направивме и директна инспекција кога беа тргнати цевките, кога беше оспособена кога беше вагонетката оспособена. Но бидејќи и у првиот момент беше за нас важно, затоа што можете да видите дека плочата која што ги врзува два сандачците главни греди, гредата 1 и 2, а која што плоча прави да целиот пресек стане монолитизиран, бидејќи има на секој 5,4 метра растојание кај главниот распон попречни кабли за напрегање, но за среќа тие беа на растојание од 12 сантиметри, така да видовме с фермодиаграмите дека тие воопшто нема да примат голема температура. Ние чисто вака анализиравме на кратко, шините за вагонетката беа деформирани и бидејќи беа деформирани, пресметавме на проста рачуница, негде најголемата деформација беше околу 10 сантима и температурата која што така би извиквала таа шина, бидејќи се беа фиксирани, мислам, на 3 метра растојание за да држа шината, лесно се пресметуваше со затворени решенија колкава температура ги извиткала. Сега ќе отидам на таа визуелна инспекција која што
Ова е типичен спалинг на првиот дел каде што почнал пожарот и тој дел, но не на двата сандачи, туку испод каде што е цевката, каде што се цевките, тука се најголемите оштетувања, а и вообичаено е спалингот да се појавува каде што има и поголеми пренапрегања. Така да можете да ги видите овие отпаѓања на бетон, но марките на бетон нормално околу тука се сите поголеми од проектираните, бидејќи тука нема големи оштетувања на самата, да кажам, површина на долните плочи од сандаците. Ова е, можеби, би требало навеќе да се задржам на оваа снимка и уште една. Зашто? Значи, ова е централниот распон и овдека се најголеми оштетувања на вертикалните овие ѕидови од сандакот и од левата и од другата и од десната страна. И нормално, како што велам, секогаш, па да не кажам и 40% целата поврзна греда на централниот распон беше со спалинг, каде што се гледа меката арматура, од каде што извадивме делови од арматурата, немаше промена на носивите карактеристики и решивме уште пред да ова биде отстрането, да направиме, да земеме 3 кернови, бидејќи можевме да влеземе од озгоре од мостот и да видиме што марка на бетон, бидејќи и убаво, третото вадење е точно негде, баш го погодивме, иако не можевме да гледаме од оздола, кај што отприлike беше најоштетено и можам да ви кажам дека добивме, ќе кажам после пократно. Да побрзаме само. Клучни беа, значи не толкова, не е критична. Дали може би, каде што се нојаат овие кабли кои се го носат мостот, дали може би тие кабли кај нив дошло до релаксација. Ова е, значи, најоштеделиот дел на целиот мост од левата страна, каде што се гледа меката арматура и, бога ми, бев малце уплашен да не навистина, тука сме дошле близко до, да кажеме, до каблите за пренапрегање. Ова е каде се зимани марките на бетон, ви викам, заради старањето на бетонот, најверојатно марките се зголемиле, а може би и квалитетот на оградетиот бетон и тогаш бил добар. Ова е најголемото оштетување кај што ја почнат пожарот. Што е многу важно да кажам и што мене ме утеши, значи по едниот носач од вертикалното ребро, гледате, има отпаѓање негде од 1 сантим спалинг, но што е среќа, тука е цоклето, а долниот дел, кај што се ноѓаат каблите К1, таму скоро да не е зафатен пожарот и таму марките на бетон ги меревме се одлични. Решивме после кога се тргнаат цевките да направиме и некој по вертикала бушоти и прекинавме само на 5 сантима, бидејќи го видовме дека е ова јадрото добро, а може би постоеше ризик некој кабел да закачиме и ќе направиме уште поголема бели. Овие се отпаднати од цоклето, работи него онде бетонот е многу чист, ама ова не е кабел. Јас уплашив да не е кабел, но кабелот не може да биде, бидејќи овој кабелот е во дакт ставен. Еве ви повторно велам каде се вадени керновите, резултатот од гими е марка бетон 79 марка бетон, што е многу по-големо од се. Ова е клучно исто. За да можете да кажете, како што викаше градоначалникската, дека на мостот му треба козметички да се дотера, ова не е козметички, него естетички се вели. Не е само естетички, него треба да се заштити меката арматура и додатно на некој начин и прегнатите кабли. Зашто? Затоа што може да дојде сепак некоја вода. И што е клучно? Дори јас сметав дека можеби не се мали оштетување, бидејќи има отпаѓање на спалинг, отпаѓање на бетон, кој што заради пожари и све се
се... Ајде да побрзам, да. Мора да завршувате. Уште 2 Добро. минути ве молам. Добро, направивме и некоја додатна дуга, се гледа дека каблите ова К1 се релативно малце со поголема температура. Овде има многу начини за околу 7 начини во директно одредување силите во каблите. Сите до сега се ресерч, сите до сега се во лабораторија, ги прочита сите за анализа. Фресине го користи овој кроузбол метод, но тој исто така има своји мани и велат дека се влага со 10% грешка. Ако каблите ви се, ако заклучите дека 10% ви се релаксирале каблите, не е грешка, по мене дека не може и на тоа да се многу верува и у последно време не се применува во пракса во лабораторија, со издрачи се применува некоја техника. За да бидеме и сигурни, ние и релаксирани, нормално, се решивме на пробно потоварење, а се решивме највеќе бидејќи 2005 година имаше пробно товарење и ја направивме буквално целата постапка. 9 комбинации, 6 камиона, симетрично поставени, несиметрично поставени на централниот распон. Нормално не ми беше многу пријатно на централниот распон да концентрираш најгорен товар од 6 камиона, па можеше да биде или джа или бу, но не за среќа, него многу параметри ни покажа дека сето она што го испитувавме, у ниеден момент не можеше да се види дека нешто не е во ред. Не, морам да се вратам само уште едно, бидејќи тоа е најважно. Чекам, отидов на ново... Не, овде се види. Ова е најважно што сакам да ви го кажам. Тоа го... Значи, еве, резултатите од пробно товарење. 2005 година 6 камиона во централен распон, 19,7 мм, нас 17,82 мм. Значи, ке нас дури помалку е уливот, а за другиот дел, на другиот дел кога е поставена, за другиот дел на боксот, дури резултатите во центарот, уливот во центарот е потполно идентичен. 19,2 мм и 19,2 мм, и тоа максимално не релаксираше и понатака нема што да се бара. Реалноста е тоа. Заклучок дури пресмела дека мостот нема никаква релаксација на каблите, што може би е и малце чудно, затоа што нели во тек на време и може да доведе до релаксација на каблите. Тоа се тие заклучоци и ние овој трудот, бидејќи една година се занимаваме се тоа експертиза, го објавивме во моментот индексираниот часопис во светот, Engineering Structure, и он е пуштен во дигитална форма, у ноември ќе биде печат. Толку од мене, инаку имаше доста по медиумите различни работи. Благодарам. Повелете прашања или коментари. Професор Марк. Thank you for your interesting talk. It's a really very important thing to care about the bridges after fire. I have maybe one comment and one question to you. Yes. The comment is, with this spalling, I do not believe you have 30 minutes of burning, because you might have a dry surface of the concrete under 3%, and then I expect much more fire exposition than 30 minutes.
This is just a comment. My question would be the tendons. You did not say too much about the tendons. How about their exposure to fire? They were also in the places at the lateral webs of the box girders, so they're going up and down. How do you think that they are exposed to the fire? This is a very sensitive material, and also with this respect, you check them for fatigue. This is my question. Durability for fatigue. Can you comment on that? What was the first question? First is just a comment. I think the fire lasts longer, but the second is, how about the tendons? Is there a fatigue problem? They didn't translate to you. I said we estimated 50 minutes, not 30 minutes. If 50. it would have been 30 minutes, it could, as I mentioned, it would have been very easy to say for a couple of days, let's open the bridge. Why? Because as I mentioned, up to 40 Celsius, I was talking with the world leader in fire engineering. They say even the temperature can be even maybe 1,000 Celsius. It will be the cable will be not affected. Secondly, it was not necessary because I say completely the same result of trial law 2005. We were very lucky because we have this data and we have that exactly the replica, and we obtained the same result. That's why I can say there is zero relaxation. There is no better proof. I mentioned before, there is a plenty of another way of trying to measure the relaxation of the cables, which is not very easy. I'm sure you're right. I also do not expect any relaxation, but I'm a little bit worried about the material. The material of the tendons, whether it got damaged, as it is a highly sensitive material that is reacting on 200, 300, 400 degrees, changing its material consistency, and then is sensitive to fatigue. If they accepted 300 Celsius, it can be terrible. We estimate that the temperature at the cable were no more than 200 Celsius. And that's why there is no relaxation, because as I mentioned, even Leonard said, if you put up to 8 centimeter protective cover, you can say no problem for the cables. They are risky up to 5, let's say, centimeters. But again, from too many experiments for deep of 5 centimeters with the 600 degree temperature, to 2 centimeters are only around less than 200. For sure. Yeah. But you had also some spalling. Thank you very much. I don't want to spend too much time. Thank you. No, please. Друго некое прашање? Повелете. Ви благодарам за презентацијата. Инспириран од претходната презентација на колегите од Германија, кои исто така има за испитување на мостови што се преднапрегнати. Ме интересира освен визуелна инспекција и предпоставка на температура на пожарот, дали некои други испитувања се направени за дали се оштетени каблите за преднапрегање? И ако се направени, која фирма е за тоа? Направена е најточната инспекција, пробно товарење со истиот товар како 2005 година. Не постои подобро. Ја од самиот почеток не бев за мерење на силите у каблите, бидејќи можат поголема белја да направат, бидејќи може да има грешка у силите. Не може да се знае каква била силата која биле нанесени тогаш силите у каблите, и се одлучивме на
пробното варење, бидејќи ни еден параметар не даваше да ни даде некоја индикација дека може да се случи нешто лошо со мостот, и еве го веќе мостот, предпоставувам после една година дека ги поминал сите товарни комбинации. Сега може би е модерно и треба малце да се следи, и мислам дека треба. Таму има уште некои проблеми на мостот неврзани со пожарот, но тоа е друга тема. Јасно, ви благодарам. Еве, ако дозволите, јас би коментирал со оглед на нашата Нормално. комуникација 2 годишна за битката на Беласица. Не би се повторал во оние работи што веќе се знаат барем во македонската јавност. Она што еве, мој генерален коментар е во однос на она, и вие го начнавте тоа прашање на почетокот на вашата презентација за непознавањето на влезните параметри, односно должината на трајање на пожарот, температурата што е развиена, колку долго трава и така натаму. Иако бев во пижами тоа утро, сепак моите колеги беа на лице место, тие од истите тие пожарникари кои вам ви рекле дека пожарот трал 30 минути, ова значи не е никаква критика, сега само се обидувам да вака ги работите ги појаснам. Истите тие пожарникари на моите колеги им пренесе дека пожарот трал 4 часа. Еден Дарко е тука 3-4 часа, што одредени показатели го покажуваат тоа. Значи во тоа време на ноќта да се повика, некој требало да повика пожарна, додека таа дошло, треба време. Но еве, ќе кажеме, ќе заклучиме, тука мислам дека се согласуваме, дека влезниот параметар, колку долго траел пожарот и колкава температура се развила, е непозната. Значи, не можеме да тврдиме, никој не може да тврди како било тоа. Сега, имајќи го тоа предвид, мојот став е дека кога сме, како да ви кажам, осиромашени за точност на влезни податоци, нашата предострожност на испитување на конструкцијата, односно материјалите, особено овде каблите за преднапрегање, бидејќи се тие кои што на себе преземаат најголема носивост, ајде така да кажам, ако воопшто може тоа да се подели. Оттаму, мојот став е дека, не знаејќи ги влезните параметри, наместо да се базираме на предпоставки, како што тоа вие го изложувате, врз основа на посредни показатели, да директно се испита она што треба да се испита и тогаш да бидеме, како што велите вие, релаксирани. Истото важи и за лежиштата. Лежиштата имаат тефлон натре. Ве молам, за лежиштата грешите 2 милиона и повелете. Добре, јас го кажам одстав, може би грешам. Грешите. Лежиштата, имајќи предвид дека биле изложени на оган, имајќи предвид дека имаат тефлонска мембрана натре, која што е оштетена од пожарот, имајќи ја предвид нивната старост, многу поедноставно ќе беше истите да се заменат и со тоа да се заврши работата, и многу покорисно за... Јас ве разбирам потполно под каков притисок бевте од раководството на градот, за да мора да се прогласи мостот за безбеден и да се пушти што побрзо. Колега, дај малце, треба една слика да фото. Не знам како се пушти. Еве го, точно баш. Еве ги. Вештачка интелигенција одма слуша. Знаев дека ќе прашате за лежиштата. Па логично е овие лежишта да се заменат. Јас сепак сум тој што треба да го брадам ова. Значи, неколку пати ги дававте овие лежишта како да се тешко оштетени. Оштетена е кецејата на лежиштето, кое е целично лежиште од мостоградба, каде што има неопрен внатре, а мостоградба го има тестирано по 2 лежишта минимум на 400 степени. Овдека, пошто не е ни догорена оваа гума, само дали има, може да е поладно да е лежиштето, бидејќи е целично. Истото се однесе ова, па воопшто не е ни пипнато. Мене исто, морам да бидам искрен, у првиот момент кога видов ова, што е ова, многу изгорено лежиште. Нема врска, изгорена е кецањата. За жал не ги сменија, кецелите ги оставива, дури тоа не сака да го направат.
а беа добро платени, не ги сменеа ни целите. Лежиштата дефинитивно тие работат, ние ги меревме, не треба да. Тука грешите, ајде да кажеме за каблите, може би треба да се испите, а тие од тамо и е тоа на поле на ресерч. Имате, да речеме, оние први тамо спалинзи што се случуваат на конструкцијата, ја читам многу трудови од Америка и ги прашуваат проектантите. Велат да се остават дури така, каде што не се гледа меката арматура, не треба ни да се санираат. Сега тоа проектантите зборат. И клучно, ние тргнавме, дури ја викам, може не е идеална оваа табела, вика, ја класифицирав на мостот мали оштетувања. Појдено е, прво, дали се каблите откриени. Овде не беа откриени. Ако веќе се откриени, ситуацијата иде у малце покомпликувана работа. Добро, ајде Тоа е тоа. да во интерес на времето ви благодарам. Завршуваме со презентација. Добро, јас се извинам, можда повеќе време, а подолго не ли имавме некои дискусии. Ќе трае ова уште, да. Ви благодарам. Одиме на последната презентација. Од истите автори, ако добро гледам, значи професорот Гаревски, Зоран Мичевски, Марина Кордовска, Драгана Бановска и Љупчо Лазаров. Post-Fire Structural Integrity Assessment on the Universal Whole Dome in Skopje. Повелете. Значи, јас сум, да кажам, основна специјалност ми е земјотресно инженерство, пополека огледувам и пожарите. Изведувачот не покани да направиме инспекција брза на челичната конструкција и ние прифативме нормално, бидејќи тоа е предизвиквало наврвот од прстенот, каде што проценивме дека температурата во, да кажеме, во челикот била и најголема. Направивме детална инспекција 2 пати, бидејќи потоа бараше и Министерството за наука да се за култура да се направи. Направивме мапирање каде биле најголемите овие пожари и повторно температурата. До тука за среќа, ова е сало отворена, не може да се третира како некој отворен простор и не може да се јави толку голема температура и второ повторно. Овие кои што беа на градилиште велат 20 минути највише. Овие као да изјавија 40 минути, но не е важно, еве го пожарот како изгледа, требаше ваква да биде доволно универзална, али ние сме сите носталгични за оваа, па си ја сакаме, што се запали старата конструкција и падна доле и велам пожарот траеше. Повторно, многу важно да направите класификација на оштетување покрај визуелната инспекција. И има 3 типа, барем од литературата што видов. Неоштетна конструкција, делови, средно оштетени и нормално многу оштетени кои што треба да се заменат. Ние овие елементи сите ги класифициравме како неоштетени. Се покажа дека не се оштетени, бидејќи сите носиви карактеристики направивме можеби 20 на тестови во 2 сертифицирани во 2 сертифицирани лаборатории. Значи нема никакви оштетувања, нема деформации, повеќе оштета и слично. И ова се наша класификација дека не се оштетија, тоа се делови од главната конструкција. Оштетени се секундарни елементи и еден интересен феномен, пошто не сум читал порано многу, сега прочитав, од квадратни се станати кружни, да не кажам, елементите. Зашто, како? Затоа што изгледа добро биле тука штрафени, заварени, вонатре е заробен воздух
кој што по температура се шири и ги има деформирано овие елементи. Тоа се едно 6 до 7 деформирани елементи кои што ги обележивме, еден уште повеќе. И имаме, ова е исто еден интересен феномен, овие елементи се заменување. Иако повторно на истегнување карактеристиките се добри, што е некој ќе рече може би е чудно, кај овие два елемента, хоризонталниот и по диагоналата, како резултат на комбинација од ширење на воздухот внатре и немање можност каде да се шири елементот, дошло до комплетен колапс. И ова е една многу убава фотографија како се извлочила самата квадратна, сега кружна конструкција. Овде е пукнати шаф. Проценивме дека во овие делови температурата достигнала до 580 степени, а доле не повеќе од 300, измеѓу 300 и 400 степени, и овие се препорачани да се сменат. Ова се еден дел од елементите кои што се извадени. Значи, овој бил ваков елемент, после станал чаков, и ние од тука извадивме примероци и смитавме жилов во сите тие работи. Сите елементи добро се однесува, единствено кај страфовите. Кај страфовите од ова се тие тестови за сите елементи, дадено е и во трудот. Направивме и додатна ова металурска микроструктурна анализа. Ова е многу важна работа што ја заклучивме. Извадивме страфови М20 од горниот дел кај прстенот и извадивме и од други места страфови, а и од кај прстенот исто така од горниот, бидејќи има негде локално температурата е стигната до 570 степени, тие не ги задоволија тестоите. Ултимативната јакост треба да се биде 800 и повеќе, првите 3 се испод 800, и исто така и со јелфинг јакоста. Другите задоволија и во нашиот овај објаснување за тој внатрешен притисок што се случува и што ние заклучивме. Дека треба да се сменат сите набавени секундарни елементи, бидејќи не се многу и едноставно се менуваат. За прстенот мора да се сменат сите штрафови и помеѓу лаците и прстенот, бидејќи утврдивме дека некој, иако тие не беа од прстенот, него беа од секундарните елементи, и ќе бараме кога ќе се променат штрафовите да испитаме уште по 5-6 такви штрафа, да видиме. Очекувам дека нема да има изненадување, бидејќи беа тие штрафови М24, дека добро ќе се однесуваат, за секоја сигурност ние тоа го направивме. Епа, толку е, мислам, че Добро, благодарам. Еве, со некоја прашање, ако има да затвориме сесијата, повелете. Благодарам, професоре. До сега не сум се изјаснувал за универзална сала, доста сум повикан, можам да зборам, бидејќи сум уклучен од изведбата. Представете се ако сакате, Не не ве познавате познам. добро, јас сум понеден професор Миле Партиков, катедра на заметални конструкции, така да... Вие што напишете еден убав коментар на така че мојот се пробува со вкус. После го повлековте. Не го повлеков. Епа, може да го прочитаат, Не колеги. се расправам, сакам малку Не се расправам. еве на повисоко ниво, за разлика еве да се не сум може деканот е по-кејфен да се појавува на телевизија, јас не сакам да се појавувам на телевизија. Во ред. И до сега и до сега не сум се изјаснувал за ова, дали сум повикан, да, бидејќи сум вклучен во фаза од изведба, проектот за монтажа е мој заедно со подизведувачот, така да
сум уклучен, дури и последниот, како се вика, последниот тендер кој што беше проектната задача, јас сум еден од 20 што ја пишував проектната задача за барањата на министерството. Предпоставувам. Така. Имам неколку коментари и прашања. Прашањето ќе го дадам на крај. За почеток еве да почнам со, кажавте, испитани се неколку примероци, челикот на затегнување, нема отстапување, се согласувам, дури и не се ни очекува, вие кажавте дури не е логично, меѓутоа логично е, станува збор за мек челик 235, 275, ниски температури, не очекуваме промена нели во механички карактеристики, меѓутоа она што е зошто не очекуваме, бидејќи ние кога го заваруваме челикот во работилница, температурите таму достигнуваат до 2000 степени. И не се плашиме дали ќе изгубиме дуктилност или ќе го оштетиме челикот на тоа место. Меѓутоа, завртките се померодавни, да, тие се 8.8 квалитет, предпоставувам имам потреба да се заменат и тоа е во ред. Меѓутоа, она што се провлекува како прашање кое што морам да го поставам, а беше напишано и во проектното барање, нели, проектната задача за последното испитување, што со локалните имперфекции. Бидејќи челикот како челик, да, материјалот, да кажеме, скоро никогаш не патиме ние од достигнување на гранична носивост. Челикот е витки се елементите и имаме проблем со локална и глобална стабилност на елементите. По Еврокод, глава 5, имперфекции и анализа на челични конструкции, пошто еве се пофаливте дека читате доста за пожари и за ово последно време, ви препорачуваме еве и тоа да го погледнете, што се случува со имперфекциите глобални и локални. Станува збор за купола која што лаци направени решенија на проектантот од отворени профили. Знам зошто е така, бидејќи првичното решение беше како мрежа исплетена и да биде само стабилизирачка. Меѓутоа потоа заради проблеми со покривање се сменија со овие хоризонтали и овие несреќно останаа лаци отворени кои што сметам дека имат проблем со стабилност, така да особено после пожарот, кој што со тие 400 степени или не знам, ако гледаме како што кажете вие за отворена конструкција според Еврокод, имаме некаде 650 степени горна граница по која што треба да ги проверуваме тие елементи. Дали проверивте и зошто не, бидејќи знам дека не проверивте, што се случува со глобалната имперфекција, односно глобалните, дали имаме зголемени уклони, кои што зголемени уклони, дали имаме некои дополнителни уклони, глобални и локални, уклони во елементите, кои што понатаму во фаза на експлоатација, тие локални и глобални уклони може да ни доведат до зголемување на ефектите од втори ред. Значи можеме да имаме гомилање на дополнителни моменти, односно може да навлечат во себе дополнителни ефекти од втори ред заради овие провиснувања или локални избучувања на реброто, појасите. Сето тоа, затоа беше напишано во проектната задача да се направи детално мерење, меѓутоа јас колку што знам тоа не е направено. Не е дадена споредба на изведената состојба, тоест проектната состојба и новата состојба во после пожарот. Ако нема поместувања во рете, се согласуваме, температурите се ниски, нема проблем. Меѓутоа, мене ме плаши. Не ме плаши, туку сакаме да знаеме, да бидеме сигурни што се случува со локални и глобални уклони во елементите, тоест поместувања кои што можат да бидат резултат на пожарот, бидејќи целиот систем беше затворен, веќе сме во една статичка, како се вика, неопределена состојба, така и тие зголемени температури можат да доведат до избочувања, до извиткување, како што спомнавте и за мостот Беласица, кај што шината беше извиткана. Што со дополнителните тоест имперфекциите кои што би можеле да се појават од зголемената температура? Значи, вака, првите делови од таа програма во Министерството и беше во ред и ги направивме тие проверки на жилавост. Тие ги направивме, дури направивме овие испитувања и за хемиските работи. Вториот дел малце не ни беше јасен, бидејќи тоа беше mission impossible. Не знаевме како да постапиме, мислам дека и многу нема да знаат, бидејќи, само да докажем, бидејќи прво, не можеме ние да мериме конструкцијата. Зашто? Затоа што таа беше недоштрафена. Ја не ставив некои слики. Негде има и по сантим и по. Значи, она не е воопшто стегната конструкција. Тоа е првата работа. Затоа тоа не го направивме. И имперфекцијата, ја не знам, елементите се прави како да ја мериме, што да ја мериме, може да ја не знам доволно, но ви велам, тие не беа напрегнати, бидејќи тие не беа престегнати, не беа стегнати. Најголемиот дел.
И на крај имаше за некој нелинеарна лизи. Можда може, ама нема тука нелинеарност. Горе да. Има. Можеме да направиме геометриска анализа нелинеарност, на има. ова што станало од квадрат круг. Тоа да ќе се замени, меѓутоа затоа беше напишано и во проектната програма. Знам дека не беа стегнати, тоа беше уште во фаза на монтажа. Меѓутоа, од кога ќе се заменат завртките, може да се престегне целата и во таа ситуација веќе со point cloud, со дронови омилени во јавноста што излегува Ајде, снимање, можеше да се направи снимање и со point cloud да се добие точната геометрија која што можевме да ја споредиме со 3D моделот по кој што се изведуваше конструкцијата. Ама И не тогаш стегната. можевме да ги видиме отстапувањата и да видиме Ама дали не е стегната, кој ќе се Ама стегне, кој ќе се ќе го стегне? направиме, како се да измериме кога не е стегната. Ајде, добро. во ред. Затоа што веќе доцениме многу, јас ви благодарам и на двајцата. Колку бавно се гради универзална сала, кој знае што се ќе ја снајде додека не ја направат. Така што претпоставам дека ќе имаме можности да дискутираме уште. Ви благодарам, професоре. Со ова благодарам на прашањата. Со ова сесијата ја прогласувам за затворена и веднаш продолжуваме со тркалезната маса, затоа што веќе доста одминавме со времето. Ви благодарам и на вас. Благодарам и на вас и на аудиториумот што сепак одземав малце поиќе време, али Ми беше дека задоволство. Беше корисно. Благодарам и на вас, професоре. Продолжи смо. Вижу сме тоа. Доста.